සුබ දවසක් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලව අරගෙන යන්නේ ඩුබායි මෝල් එක සහ ලෝකේ ලොකුම මාළු ටැංකිය වගේම ලෝකේ උසම බිල්ඩින්ම සහ යාවට තියෙන ඩාන්සින් ෆවුන්ටන් ෂෝ එක විනාඩි කිහිපයකින් බලන්න. ඉතින් බලන හැම කෙනෙක්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ලංකාවේ අයගේ support එක අනිවාර්යෙන්ම ඕන. වගේම වීඩියෝවේ හොඳ නරක සඳහන් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඩුබායි මෝල් එක ඇතුලේ තියෙන චයිනා ටවුන් එක ළඟින් පටන් අරගෙන ඉදිරියටයි යන්න හදන්නේ. හරි. එහෙනම් එන්න. ගිහිල්ලා බලමු. කොහොමද 2023 ඩුබායි මෝල් එක සහ ඒ අවට තත්ත්වය. අද විශාල ජනතාවක් මේ මෝල් එක සහ ඒ අවට නරඹන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අපිත් ගිහිල්ලා බලමු. කොහොමද ඩුබායි මෝල් එක සහ අවට තත්ත්වය කියලා.
Yeah, one second. Just stay with your phone.
Yes, hot egg sandwich. আপনার কোন জায়গা আপনার আপনার কোন জায়গা